So we are back in Double Take program. I'm Javid, your host. And if you're listening this, you are probably wondering what's today's topic. And I want to talk about a little bit about history, actually. So I've been living in Warsaw for a few months now, and I work 3 jobs to pay a rental studio apartment, and I speak Polish badly. I miss my cat, who's still in Baku with my uncle, and every day I navigate this question. How do you become a part of a place that isn't really sure that is your place, or maybe it doesn't even want you? So 400 years ago, a young, let's say, Iranian or Azerbaijani, like there wasn't a thing like it, but let's say Safavid. And a boy called Bunyad Bey faced the same question in Madrid. He got baptized by a king and he changed his name to Don Diego de Persia. And he served in wars, attended court, patronized artists. He spent 34 years trying to become Spanish. And he failed. And not really because he didn't try hard enough, but this because the system was designed to make sure he would fail. And his story matters because we are living in it again right now all across Europe. So let's talk about Don Diego de Persia and what it means when societies, let's say, baptize you but do not accept you. So our story begins in 1599. So the Safavid Shah, Abbas I, like one of Iran's greatest rulers, sends an embassy to Europe. He wants an alliance with Holy Roman Empire and Spain and the papacy against their common enemy, the Ottoman Empire. So the embassy is led by Hüseyin Ali Bey Bayat, and among the young secretaries, there is a 16-year-old boy named Bunyad Bey. And 16, think about that. So when you are 16, maybe you are worried about school, about your first job, about whether someone likes you back. So Bunyad Bey is traveling across continents from Asia to Europe on a diplomatic mission that will take 3 years. So embassy travels through Caspian Sea, Russia, all Norwegian coast, and Germany, today's Czech Republic. So in September 1600, they are in Prague, Germany. And before that, in September 1600, they are in Germany, actually in Hesse-Kassel. And the chronicler writes about them, and he specifically mentions Bunyad Bey as ein junger Hofjunater, something like Hofjunater. So a young court attendant. So a German observer noticed that he's so young and he stands out. Like, why this guy is here? Why this is basically a child? So by August 1601, they reach Valladolid in Spain. So it is the then capital of Spain. So Philip III, the Habsburg, receives them, and here's where things get complicated. So there is an older member of the embassy named Oruç Bey. He's a warrior. He fought Ottomans, he fought Uzbeks, he's from an important family. And he starts having conversations with a Venetian merchant named Nicola Crivelli, who speaks Turkish. So, as you know, like Turkish here was a very familiar language back then because it was their native language. So the merchant and Oruç Bey start trying to convert young Bunyad Bey to Christianity. Now, Bunyad hesitates. The source tells us he went back and forth. Sometimes he told me yes, other times no.
So then something happens. They are sitting in a merchant house, and Oruç explain Christian theology in Turkish so Bunyat can understand. He's talking about Holy Spirit descending on the apostles. And this time, a white dove flies into the room. It lands on the writing desk in the middle of them and sits there for a moment, and then it flies away. So was it a miracle? Like, was it a coincidence? We don't really know. But for a 16-year-old far from home, uncertain about everything, it was enough. So they take Bunyat to see the king, and Oruç tells Philip III, in place of my son, I bring this gentleman who also wants to be Christian. So on July 15th, 1602, at El Escorial, this magnificent palace monastery, the Bunyat Bey is baptized. So Philip III himself is the godfather. So Duchess of the Lerma is the godmother. And the ceremony starts at the basilica door, where the catechumens traditionally renounce their former faith, then proceeds to high altar. And the entire community of monks witnesses, courtiers fill the space, and when he rises from the baptismal font, the Bunyat Bey is gone. Now there is Don Diego de Persia, takes his first place, and Diego is like a Spanish name for James. No, so he's 18 years old. He's the godson of the most powerful king in Europe. He has a monthly pension, and he has a new name, new faith, and a new life. And he has 34 years ahead of him to discover that baptismal water can wash away a name, but never wash away that stain of being foreigner. I tried to make it rhyming. So let's jump ahead 7 years. It's January 20, 1609. So Don Diego is 25 years old now. He lives on Calle del Principe in Madrid. There's a theatrical district. There's like playwrights gather where verses like circulate, culture happens, poetry and stuff. And on this, he invites two men to dinner. One is Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo, a young writer who is part of the same literary brotherhood as Cervantes and Lope de Vega and Eugenio de Heredia, a 25-year-old royal musician. So court testimony described them as friends. So they eat together, and Don Diego and his two guests, his Portuguese flatmate, Fernand Mendes, neighbors from the building. So it's around 8 or 9 at night. They are breaking bread, drinking wine, talking, everything seems fine. And then they leave the house, and within minutes, the swords are drawn, like they're fighting. What happened? So court testimony gives us pieces. Apparently, the Don Diego, drunk probably, starts demanding something bizarre. He wants his guests to go insult some woman, and especially the testimony says that some women who were Persians. So he wants Salas and Eugenio to recite mocking verses to these women, call them whores, and his guests refuse. They say they are not the kind of men who would do such things, especially the woman. Don Diego pushes, and he says things that make situation escalate, and suddenly still is flashing in Madrid darkness. They're fighting. When it's over, Don Diego is lying in the street with severe wounds across his face and chest, and blood everywhere. And his face is slashed, like permanent scars that will mark him for the rest of his life. And they carry him back to his house. A surgeon is called, and he survives, actually, barely. Now, think about what's happened here. Now, this Don Diego, a convert from Iran, Persia, was trying to orchestrate the public humiliation of Persian women. So, was he trying to distance himself from his origins, or was he testing his Spanish friend's loyalty? So was he having some kind of breakdown, drunk and angry at what he'd become? We don't know. But here's what we know.
7 years of careful integration, 7 years of being king's godson, 7 years of learning Spanish customs, attending all of it nearly destroyed it in one night because whatever was fostering inside him about his identity. But is it really that happened? We don't really know. Anyway, the case goes to court. Magistrate investigating is a man named Silva de Torres, who, by the way, would be later convicted of spectacular corruption, including torturing prisoners until blood burst from their legs. So Don Diego's servants are arrested. The investigation drags on for 8 months. Eventually, Salas Barbadillo is arrested in September and sentenced to exile. But Don Diego, his face is scarred and his carefully constructed Spanish identity has cracks showing through it, and he has to figure out how to rebuild himself, So here's what Don Diego does after the duel. He goes to the war. So in 1614, he joins a military campaign, a military expedition to Larache in Morocco to fight against these Berber pirates. Then he fights at Marmara. That's in Tunis, I believe. So think about the symbolism. A former Muslim from Persia, now fighting against North African Muslims to prove his Catholic loyalty. So he's actually redempting himself. So it's saying that, look, I'm so Spanish now that I kill people who look like where I come from. So, and it works, and sort of. In 1621, he petitions for a position as contino. And it's a court attendant with a regular salary. So in this petition, he emphasizes not just his military service, but his linguistic skills. So he speaks Persian and Turkish. He can be useful to Spanish intelligence. So he wants to prove that he's a good asset. So the king appoints him in 1622, but Don Diego wants more, In April of the same year, he applies for a knighthood in the Order of Santiago. So Spain's most prestigious military religious order. This is the big prize. So Knights of Santiago are elite. They are recognized nobility. So to clarify, you need to prove your lineage going back 4 generations. You need to prove limpieza de sangre, the purity of blood. So no Jewish ancestors, no Muslim ancestors, no converts of blood, no matter how far removed. So Don Diego tries to work around this impossible requirement. Like he claims that he descends from the Shaman Dukes of Iran, and that is the Shamlu, one of the most powerful Qızılbaş tribes in Safavid Empire. And this isn't a lie. His fellow convert, Don Juan de Persia, explicitly wrote in his book that the Shamlu were like Spanish dukes and they held the highest positions in the empire. So Don Diego has a powerful friend, advocate, Don Baltazar de Zuniga, the king's foreign affairs advisor. So Zuniga writes a petition arguing that Don Diego's faithful Catholic service, his battlefield valor, his linguistic abilities serving the Spanish interest, and his noble Iranian lineage merit recognition. And Marquis of Caracena, head of the Council of Orders, rejects the application. And the stated reason is that Muslim ancestry, no matter that Don Diego was baptized by a king, he is the godson of a king, and no matter he fought in the war, served at the court for 2 decades, he can trace his lineage to elite, and the system had the rule. Muslim blood disqualifies you forever. So in October 1622, Zuniga dies, so Don Diego's most powerful advocate is gone. And he tries again, in 1629, 7 years later, same results got rejected. So the Philips III could make someone his godson, but not a Santiago Knight. He could grant pensions, but not
genealogies. He could baptize but not transform blood. So the crown proclaimed the universality of Catholic salvation, but Spanish institutions maintained that some people, no matter how they prayed, no matter how they bled for Spain, could never be truly Spanish. So now here's where the story gets really interesting. In 1619 or the 1620, a Mercadarian friar named Tirso de Molina writes a play. So it's called El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, The Trickster of Seville and the Stone Guest. So if you have never heard about it, Trickster of Seville is the first Don Juan story, the original, the aristocratic seducer who makes false marriage promises, who betrays hospitality, who is finally dragged to hell by a stone statue. So for 100 years later, we are still telling versions of story. Like operas, films, novels, everything. The protagonist is named Don Juan Tenorio, and his father is Don Diego Tenorio. And Don Juan, Don Diego, the exact names of these Persian converts living in Madrid's theatrical district during the years when this story was being formed. Is it a coincidence? Maybe. But look at the connections. So, in 1604, a man named Alonso de Ramon edits and writes the prologue to Don Juan de Persia's published memoir. And Ramon knows the Persian convert story intimately. He's documenting it, he's promoting it. In August 1605, Ramon enters the Order of Mercy in Toledo. So he lives there with Tirso de Molina in the same room. They are flatmates, they're roommates. And Tirso de Molina was 4.5 years senior in the order. So between 1605 and 1609, exact years where Ramon and Tirso are living in close community, scandals keep erupting around the Persian converts. So Don Juan and Don Diego are imprisoned for murder in 1605, though they are eventually cleared. Don Juan and another convert request permission to marry a Christian woman despite being already married to Muslims. So it requires papal intervention. So Don Diego nearly gets killed in the 1609 duel after hosting guests for dinner. And rumors circulate about a Persian mullah keeping a book listing 130 Spanish women where it is supposedly bad. So in 1619 and 1620, Tirso writes a play about a man named Don Juan, and whose father is Don Diego, about betrayed hospitality, false marriage promises, and the sexual predator who needs public forums proclaimed about him. So it's interesting, right? So look at the parallels. Tirso's Don Juan makes false marriage promises to multiple women simultaneously. The real Don Juan de Persia was married to a Muslim woman, then sought a Christian wife, creating the exact marital ambiguity that required regal resolution. So Tirso's Tispea, that young peasant lady, laments that she hosted Don Juan and betrayed her he betrayed her as a wild guest. So the real Don Diego hosted Salas and Barba Eugenia for dinner, and violence erupted in malicious laughter. So Tirso's play features multiple women appearing before the king, demanding justice. And the real Persian convert scandals repeatedly required royal intervention and court proceedings. So I'm not saying this is definite proof, but think about it. Like two Persian men named Don Juan and Don Diego living in Madrid, theatrical quarter embroidered in sexual and violent scandals. Their stories circulating in community where a playwright is living with a man who literally wrote the introduction to one of their books. So if I'm right, then that's the most famous sexual transgressor
transgressor in the Western literature, the character we still reference when we say someone's a Don Juan, might have been inspired by Persian immigrants who couldn't escape the stereotypes the Europeans projected into them. So the real Don Diego disappeared from the records after 1936. No children, no writings, no legacy. So, but the name lives in literature and attached to a story about dangerous foreign masculinity and the impossibility of redemption in Europe. So, why I'm telling you this story? Why does a 400-year-old Persian immigrant rights matter to an Azerbaijani exile in Warsaw in 2025? So we may be living the same pattern, you know. Europe is having once again a conversation about immigration, about integration, about who can become European and can't. And if you listen carefully to that conversation, you hear the same logic that trapped Don Diego. So they tell the immigrants, like, learn the language, get the job, follow the laws, adapt our values. And the immigrants do all of that. They learn Polish or German or French. They work, often multiple jobs, often jobs that locals don't want. They pay taxes. They send their kids to local schools. They try. And then they discover that's what this Don Diego discovered. Like, the requirements keep shifting and the goalposts keep moving because the real requirements is something you can't really achieve. You need to not to be foreign anymore, and you need to erase where you come from. And Don Diego got baptized by a king. He fought in wars for Spain. He attended court, commissioned art, spoke the language perfectly. We know this because he lived there for 34 years, and he had a royal pension, a court pension, a powerful advocates, and he didn't need translators. So none of it mattered when he applied for real recognition, because the system had a rule that made integration possible, that blood purity, your genealogy defined you forever. So we don't call that anymore. We use different language, but the logic is still there, isn't it? So I see it across Europe. We have created systems that says that anyone can become one of us, just integrate. But integration isn't defined in ways that ensure that you will always fail. You need to abandon your culture, but also somehow represent it as a form of diversity. So you need to speak perfect Polish, but your accent marks you. Like, you need to love Poland more than Poles do, but also accept that you'll never be Polish. And I'm not saying this because I've had problems in Poland. It's not that. It's normal. But it's the rising social media, mostly by Americans, to be honest, not even Europeans. But it is the trend, you know. So Don Diego was told that be Catholic, become Catholic, and he became Catholic. He went to Mass, he fought Muslims, he commissioned Christian art, and Order of Santiago said that, sorry, your blood is still wrong. So here's what I think about when I'm working on these articles, that when I'm explaining to another European, maybe not European, but maybe an American. It's mostly American, isn't it? Where Azerbaijan is, and integration isn't like something immigrants fail at. Some do, because they do not really want to integrate. They are only here for why expats are in East for to make money. So integration is something societies fail at. That's what I'm trying to say. Like, Spain created a system that he was included in some positions, but not really for. So you can even bleed for us, but you cannot be one of us. So that's not a story about an immigrant like who didn't try hard enough. So that's a story about society that wanted symbolic value of conversion without actually accepting a convert. And we are doing it again right now in all across Europe. And we want like immigrants to fill labor shortages, to make cities cosmopolitan, and prove that liberal values are universal, but we don't actually want to make them equal. So we want
like they are not really integrating. Even if they integrate, they are not integrating. So this is it's like pressure. When the pressure breaks them, they need to leave. Anyway, I think that Don Diego in 1609, I think it's really close to us. I don't think that has really happened, that he demanded his Spanish friends insult Persian woman. I think about what was happening inside him, like 7 years of trying to be Spanish, and his friends still don't like him. And I'm not excusing this violence, but I understand the rage that he's always being, how to say, criticized. And even the Lope de Vega actually criticized them, make a fun of them. So maybe he thought that if I'm always going to be a Persian anyway, why I'm pretending. So Don Diego de Persia disappeared from the historical record in 1636. He joined the military campaign in Franco-Spanish War, and he would have been like about 60-year-old. We don't know what happened to him after that. So no grave, no memorial, no descendants, no legacy. It's just silence. Maybe he isn't silent. Maybe it is the Don Diego de Tenorio, respectable father of irredeemable Don Juan. Maybe stereotypes that clung him in life got transformed into the most famous sexual predator in Western culture. So maybe I don't have a solution to offer, actually. I don't know how to fix immigration policy or like integration programs or rising alt-right or something. I'm just a guy trying to pay rent and tell the stories on the radio. But I know that we are going to talk about this a lot. And then maybe we will talk about someone will research the fate of Don Diego de Persia in Spain. Because maybe it's time we asked ourselves, like, what does integration mean if it's designed to be impossible? Maybe he did integrate at the end, we just didn't know. So, that's the end. That's the story for today. We'll go back. Now we are going to transform to Azerbaijani to see what's this. Let's see how the Azerbaijani version grows, because I will be hard time translating this story into my own language. Hər vaxtınız xeyir. Double Take proqramındayıq. Mən Cavid Varşavadan. Dzień dobry və salamlar bir daha. Bugün 17-ci əsrdə Azərbaycandan deməyək də Səfəvilər dövlətindən İrana, İspaniyaya, Avropaya səfər eləmiş bir imigrantın hekayəsi barədə danışmaq istəyirəm. Əslində mən bu barədə Bakı Araşdırmalar İnstitutunun web saytında daha əvvəl yazmışam. Çox detallı olmasa da yeni məqaləni bəlkə də bu yaxınlarda oxuyacaqsınız. Amma yəni adı Bünyad bəy olub həmin adamın. Azərbaycandan idi. Səfirlər, katiblər. Onlardan biri də bəlkə də eşitmişiz, Oruc bəy Bayat İspaniyada Don Juan adını ötürüb və kitab yazıb. Və 4 əsr sonra bizim Azərbaycan elm adamları onun tarixini unudublar və yaxud səhv danışırlar. Ona görə də proqram 2 hekayədən danışırıq. Biri 1599-cu ildə Şah Abbas, Səfəvi dövlətinin ən güclü hökmdarlarından biri, Avropaya səfirlik göndərir. Osmanlılara qarşı ittifaq istəyir, İspaniya və Müqəddəs Roma İmperiyası ilə. Səfir də Hüseyin Əli bəy Bayatdır. 2 nəfər gedir ondan bir yerdə, əlavə Bayatlardan, Əliqulu bəy və Oruc bəy. Və bir dənə gənc katib var, 16 yaşlı Bünyad bəy.
O da çox güman ki, Şamlı olub. Səfəvi imperiyasının ən güclü qızılbaş tayfalarından biri. Və Şamlılar Azərbaycan Türk tayfası da bildiyiniz kimi Səfə ordusunun əsasını təşkil edirlər. Bu səfirlik 3 il davam edəcək. Onlar Mərkəzi Asiyadan, daha doğrusu Manqışlar Yarımadası, Rusiyadan, Norveç sahilindən və Almaniyadan keçəcəkdilər. Və 1603-cü ilin sentyabrında o Almaniyadakı salnamələr Bünyad bəy xüsusi qeyd edir ki, gənc saray xidmətçisi. Yəni ki, Alman müşahidəsi o görür ki, bu adam çox gəncdir bir səfirlikdə işləmək üçün. Və 1601-ci ilin avqustunda onlar Valladoliddə, İspaniyanın Valladolid şəhərində Kral 3-cü Filiplə görüşürlər. İndi bir şeyi danışaq ki, bu müasir Azərbaycan tarixləri bunu yanıldıblar da bilmirlər ki, Don Juan de Persia, yəni kim idi? Oruc bəy Bayat, yəni döyüşçü Osmanlılara qarşı vuruşmuşdu, Özbəklərə qarşı vuruşmuşdu, Herat döyüşündə iştirak eləmişdi və yəni sadə bir səfirlik katibi deyildi, hərbi elit adamı idi və Lissabonda 1602-ci ildə maraqlı bir şey baş verir. Venesiyalı tacir Nikola Crivelli və Oruc bəy Bünyad bəyə xristianlığa çevirməyə başlayırlar. Bünyad bəy tərəddüd edir ki, yəni bəzən hə deyirdi, bəzən yox, fikrini dəyişirdi. Sonra maraqlı bir şey olur. Crivellinin evində otururlar və Oruc bəy ona türkçə ilahiyyat izah edir ki, Bünyad bəy başa düşsün. Müqəddəs ruhun həvarilərin üzərində enişindən danışır və birdən-birə Ağgöyərçin uçub içəri girir, yəni yazı masasının önünə. Hamının ortasında qonur belə. Biraz oturur, sonra da uçub gedir. İndi bu ehtimal necə deyim, möcüzə deyildi. Amma hər bir halda Bünyad bəy buna möcüzə kimi baxır. Yəni elə görünür. Və nə olur? Sonra göyərçin uçub gedir, yəni. Amma 16 yaşından, təsəvvür 16 yaşındasan, evdən uzaqsan, yəni hər şeydən əmin olmayan belə bir adam üçün, 3 ilə artıq yollarda keçmiş bir adam üçün bəlkə də normal idi də bu. Kifayət idi deyək. 15 iyulda, 1602-ci ildə nə olur? Bünyad bəy vəftiz olunur. Eleskorial Saray Monastırında. 3-cü Filip özü xaç atası olur. Lerma Hersoginyası xaç anası olur. Çünki Filipin arvadı hamilə idi. O vaxt özü gələ bilməmişdi. Və mərasimdən Bünyad bəy belə deyək də ölür və Don Diego de Persia yaranır. Çünki vəftiz olunub, xristiyan olub. İndi 18 yaşı var, Avropanın ən güclü kralının xaç oğludur, Godfather deyirlər onunla. Aylıq pensiyası var, təzə adı var, təzə həyatı var. Və hardasa belə onlar da vəftiz olunurlar. Yəni Oruc bəylə əmsi oğlu olur, bilmirəm deyək. Erqul bəy də, yəni. Onlar da vəftiz olunurlar. Biri Don Juan de Persia olur, biri de Don Felipe de Persia. Bu üçü də İspaniyada yeni bir həyata başlayırlar imigrant kimi. İndi bir şeydən danışaq ki, Azərbaycan tarixçiləri tamamilə bir şeyi səhv danışırlar, Oruc bəyin ölümü. Yəni, məsəl üçün, Bakıda dərc edilmiş, Azərbaycanda dərc edilmiş şeylərdə yazırlar ki, Oruc bəy küçə davasında öldürülür. Bəzi alimlər yazırlar ki, o İspaniyalı rəqibləri tərəfindən öldürülür, başqaları yazırlar ki, səfirliklə davada öldürülür. Hamısı göp söhbətdir. 1609-cu ildən sonra da yaşayır, məhkəmə sənədləri bunu göstərir. Amma bir şey doğru ki, 1605-ci ildə bir qətl hadisəsi baş vermişdi. Yəni, və bu qətl hadisəsində də Oruc bəy və Bünyad bəy günahlandırılmışdılar. Və nə baş vermişdi? Bu növbəti Səfəvi səfiri olan Bəstamqulu bəyin katibi Xoca Həsən öldürülür. Don Juan və Don Diego həbs olunur. 18 ay həbsdə qalırlar.
Sonra əsl qatili etiraf edir ki, səfirliyin başqa bir üzvü, sonradan yəni Xristian olan və Francisco de Persi adını ötürən biri etiraf edir ki, bəs katib ona hücum edirdi, çünki o Xristian olmaq istədiyini elan eləmişdi. Sonra Don Juan və Don Diego azad edirlər, amma hökm bəraət vermirlər. Məhkəmə onları Flandriyadakı hərbi xidmətə göndərir 10 il. Flandriyadakı bu müasir Niderland, Belçikanın şimalı deyək. Yəni kral keşişi Alvaro de Carvajal'ın müdaxiləsi ilə bu cəza yumuşaldılıb təxirə salınır. Amma əsl qalmaqa elə bundan sonra başlayır. Don Juan və Don Felipe evli idilər, amma müsəlman qadınlarla İranda. Və İspaniyada onlar Xristian qadınlarla evlənmək istəyirlər. Yəni fikirləşin ki, onlar artıq evli idilər, amma onlar təzə evli istəyirlər Xristian qaydası ilə. Teoloji və hüquqi sual yaranır ki, bəs bu adamların müsəlman evlilikləri keçərlidirmi? Yəni vəhdüz avtomatik olaraq onları ləğv edirmi? Onlar ilk arvadlarını yaşayarkən yeni Xristian evlilik bağlaya bilərlərmi? Yəni kral əvvəl yox deyir. Kral yox, papa özü yox deyir, amma 3-cü Filip şəxsən müdaxilə edəndən sonra icazə verilir. Çox güman 1585-ci ilin papa 13-cü Qriqorinin Populis Apostol konstitusiyasından istifadə edirlər ki, Yazuitlərə vəftiz etmiş kafirlərin əvvəlki evlilikləri ləğv edilməyə icazə verilir təmin olunan. Fikirləşin də, bu illərlə müzakirə edirlər ki, bu türkləri, bu səfəvi şeylərini necə evləndirək, bu vəziyyəti nə olacaq? Yəni sarayda dedikodu yayılır ki, bəs bunlar evlilik normalarına hörmət eləmirlər, bir vaxtda neçə arvad istəyirlər, təhlükəlidirlər. Yəni Don Diego isə subay qalır. 34 il İspaniyada ardası saray pensiyatı və mövqeyi olmağına baxmayaraq evlənmir. Bəlkə də seçimi belə idi, bəlkə də elə alınır, amma qəribə bir istisna idi. İndi 20 yanvar 1609-cu ildə Don Diego, Bünyad bəy 25 yaşında olur. Calle del Principe'də yaşayır, Madridin teatr məhəlləsində. Və gecə 2 nəfəri dostunu evinə şam yeməyinə dəvət edir. Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo, gənc yazıçı, Miguel de Cervantes'lə eyni ədəbi mühitin üzvü idi və Eugenia de Heredia 25 yaşında bir kral sarayının musiqiçisi. Onlar bir yerdə yiyirlər. Don Diego və 2 dənə qonaq, Portugaliyada olan ev yoldaşı Fernando Mendes, qonşuları. Saat təxminən 8-9-da belə çörək bölüşürlər, şərab içirlər, qoyun əti yiyirlər, danışırlar. Hər şey normaldır. Sonra evdən çıxırlar və bir neçə dəqiqə ərzində qılınclar çəkilir. Başına baş verir. Məhkəmə ifadələri bizə müəyyən məlumatları verir. Görünür Don Diego böyle ehtimal sərxoş olaraq qərbə bir şey tələb eləməyə çalışır ki, bəs o qonaqlarının deyib bəzi qadınları təhqir eləməyə istəyir. Dəqiq olaraq deyir ki, bəs o qızı, yəni bu Eugenia'nın, daha doğrusu Eugenia de Heredia'nın bacısı deyir ki, Dona Maria deyir ki, o İranlı qadınları istəyirdi ki, söyək. Yəni istəyir ki, o Salas və Eugenia bu qadınları lağ eləsinlər, onları fahişə adlandırsınlar. Qonaqları da imtina eləyir. Onlar deyirlər ki, belə şeylər edən kişilər deyirlər, xüsusilə qadınlara qarşı. Və Don Diego israr edir, vəziyyəti gərginləşdirən şeylər deyir və birdən Madriddə başlayırlar qılınclaşmağa. Hər şey bitəndə Don Diego küçədə və üzündə, sinəsində ağır yaralar uzanır. Qan hər yeri basır və onun üzü kəsilib ömür boyu üzündə gəzdirəcək daimi çapıqları yaranır. Onu evə aparırlar, cərrah çağırılır. Amma sağ qalır. Amma çox maraqlıdır ki, böyük ehtimal belə bir şey baş verməyib. Yəni, çünki Barbadillo'nun özünü sonradan tuturlar. Amma çox maraqlı ki, bu niyə belə bir dava baş verir? Ya öz mənşəyindən uzaqlaşmağa çalışırdı, ya İspan dostlarının sədaqətini sınıyırdı, ya da ki, nəsə sıxırdı da, yəni sərxoş idi bəlkə də ona görə. Yəni bilmirik. Biz bunu, amma bunu biz bilirik ki, 7 il
integrasiyadan sonra məhv olub da hər şey demək olar ki, məhkəməyə düşür. İş məhkəməyə gedir. İstintaq aparan hakim də Silva de Torres adlanır. Yəni yeri gəlmişkən o da sonradan inanılmaz korrupsiyaya görə məhkum ediləcək. Yəni dustaqlara elə işgəncə verəcək ki, olan ayaqlarının qan partlayacaq. Yəni Salas Barbadillo sentyabrda həbs edilir və sürgünə göndərilir. Amma Don Diego o heç ümumiyyətlə şey eləmir. Şahitçi olmur məhkəmədə. Özünü yenidən qurmağa çalışır. Müharibəyə gedir. 1614-cü ildə Mərakeşdəki Laraş hərbi ekspedisiyasına qoşulur. Bərbər dəniz quldurlarına qarşı. Sonra da tərəfənərməmsə Tunisdə, Mamorada vuruşur. Yəni simvolizmə bax ki, keçmiş Şiə müsəlman indi Şimali Afrikada müsəlmanlarına qarşı vuruşur. Yəni göstərmək istəyir ki, mən o qədər İspanam ki, hardansa gəldiyim yerə bənzəyən insanlarla müharibə aparıram da. Yəni bir növ işləyir bu. 1621-ci ildə Contino mövqeyi üçün, vəzifəsi üçün ərizə verir. Yəni maaşlı saray xidmətçisi. O ərizəsində təkcə hərbi xidmətini yox, həm də dil bacarıqlarını vurğulayır. Həm farsça və türkçə danışır, yəni ki, mən İspan kəşfiyyatı üçün faydalı ola bilərəm. Kral onu 1622-ci ildə belə bir xidmətçi vəzifəsinə təyin edir. Amma Don Diego daha çox istəyir. 1622-ci ilin aprelində Santiago ordenindən zəngavərlik üçün müraciət edir. Yəni İspaniyanın prestijli hərbi dini ordenidir. Amma böyük mükafatdır. Yəni Santiago cəngavərləri elitadır. Onlar tanınmış zadəganlardır. Amma deyir ki, yox, bunu sənə eləyə bilmərik. Sənə zəngavər eləyə bilmərik. Olimpiyada sangre, yəni ki, qan təmizliyi. Yahudi əcdadlar olmaz, müsəlman əcdadlar olmaz. Yəni, fərqi yoxdur. Yəni, Don Diego bu mümkünsüz tələbəyə aşmağa çalışır. O deyir ki, Şamen dükə hersoqlarının nəslindən gəlir. Şaman da bu Şamlılardan olduğunu göstərmək üçün. Yəni, Səfəvi imperiyasında ən güclü qızbaş tayfalarından biridir. Və Don Juan de Persiyada, Oruc bəydə öz kitabında deyir ki, Şamlılar İspanlıların hersoqları kimidir. Və Diego'nun da güclü bir dənə müdafiəçisi var. Baltazar de Zuniga və yaxud Zuniga. Bu kralın xarici işlər məsləhətçisidir. Zuniga Don Diego'nun sadiq katolik xidmətinin, döyüş meydanındakı igidliyinin, İspan maraqlarına xidmət edən lingvistik qabiliyyətlərinin və o nəcib İran nəslinin tanınmağa aid olduğunu iddialayan da ərizə yazır. Orden Şurasının başçısı bu Karasena Markizi ərizəni rədd edir. Niyə? Çünki müsəlmandır. Yəni xristian olsa da nəsli müsəlmandır. Nə olsun ki, xaç atası kraldır. Nə olsun ki, müharibədə döyüşüb. Əsas odur ki, ata-anası müsəlman qanun sənə əbədi olaraq diskvalifikasiya edir. Və həmin ilin oktyabrında Zuniga ölür. Don Diego'nun ən güclü müdafiəçisi artıq yoxdur. Amma 1629-cu ildə yenə cəhd edir. Uğursuzluqla neçələri yenə bu. İndi sonraki hekayələrə baxaq. 1619-1620-ci illərdə Mercederian rahib Tirso de Molina piyes yazır. Adı Sevilla hiləgəri. Sevilla hiləgəri və daşqonaq. Bu ilk Don Juan hekayəsidir. Məşhur Don Juan yəni yalancı evlilik vədlər verən, qonaqpərvərliyə xəyanət edən və nəhayət daşıyıcı tərəfindən cəhənnəmə sürüklənən və zadəgan, cazibədar bir nəfər. Yəni 4 yıl sonra biz hələ də bu hekayənin versiyalarını danışırıq da. Yəni operalar, filmlər, romanlar, hər şey. Qəhrəmanın da adı Don Juan de Tenerio'dur. Atası da Don Diego de Tenerio'dur. İndi bu hekayəyə formalaşan illər ərzində Madridin teatr rayonunda yaşayan iki bu Azərbaycanlı deyək də konvertin belə dəqiqatlarıdır. Yəni çox təsadüf oxşur bu. Bəlkə təsadüf deyil. Amma maraqlı bağlantıları var. Məsələn, 1604-cü ildə Alonso de Romon Don Juan de Persia'nın kitabını həm redaktə edir, həm də onun proloqunu yazır.
Yəni ki, bu adamlar hekayələrini yaxından bilir, sənədləşdirir, təbliğ eləyir. 1635-ci ilin avqustunda Alonso de Ramon Toledo'da həmin bu ordenə daxil olur, mərhəmət ordenində. Teresa de Molina ilə yaşayır. Ordendə 4 il yarım ondan yuxarıymış. İndi maraqlıdır ki, 1605-1609 arasında bir yerdə yaşayırlar bunlar. Don Juan və Don Diego 1605-ci ildə qətl üçün həbs ediləndə, baxmayaraq ki, düzdür, sonra bəraət alıb təmizlənirlər, amma sonra evlənməyə çalışırlar və s. Bu hekayələrin hamısı böyük ehtimal gedib onlara çatıb və bu əsərə bir ilham verib. Yəni paralellərə baxanda, yəni Don Juan eyni vaxtda bir neçə qadına yalançı evlilik vədlər verir. Həm də əsl Don Juan bir müsəlman qadınla evli idi, sonra xristian arvad axtarır. Yəni hüquqi həll tələb edən dəqiq belə evlilik qeyri-müəyyənliyi də belə deyək, qeyri-müəyyən hüquq. Sonra Tirson Tispiyası şikayət edir ki, bəs kəndçi qızı da deyir ki, bəs mənə xəyanət elədi, qonaq elədi, amma mənə yalan danışdı, atdı mənə. Sonra Don Diego Salas və Eugenionu şam yeməyinə qonaq eləyəndə orada da elə qonaq xəyanət kimi bir şey olur. İndi mən bunu demirəm ki, qəti dəlildir, amma fikirlər ki, Don Juan və Don Diego adlı 2 dənə adam eyni teatr rayonunda yaşayır, belə cinsi zorakılıq, qalmaqallıqlar, belə kimsə onların belə adından istifadə edərək çox maraqlıdır ki, belə bir kitab yazır. Yəni, əgər haqlıyamsa, qərb ədəbiyyatında məşhur cinsi təcavüzkar, kiminsə Don Juan deyəndə istinad elədiyimiz personaj, Avropalıların onlara proyeksiya elədiyi stereotiplərdən qaça bilməyən Azərbaycanlı imigrantlardan ilhamlanmış ola bilər, yəni. Yəni, əsl Don Diego 1636-cı ildən sonra yox olur qeydlərdən, amma yəni, uşaq zad olmayıb da, evlənməyib. Amma belə çıxır ki, ədəbiyyatda yaşayır. İndi niyə bu söhbəti danışıram? Çünki düşünürəm ki, yəni, ilk Azərbaycanlı imigrant 4 il əvvəl olubsa, bəlkə də biz də şey elədik, nə deyirik, bəlkə də bizə də aiddir. Yəni, nə qədər integrasiyadan danışırıq, Avropanın bir hissəsi olmaq istəyirik, dəyərlərimizi bölüşürük. Avropada nə deyir? Deyir ki, dilimizi öyrənəcəksiniz, qanunlarımıza əməl eləyəcəksiniz. Biz də çalışırıq integrasiya eləməyə, amma ki, heç vaxt full gedmir, tam integrasiya ola bilmirsən. Düzdür, bəlkə də Azərbaycanlılara çox aid deyil, ərəblərə daha çox aiddir. Amma bu addım hər iki tərəfindən olmalıdır da. Belə, 4 il əvvəl, yəni Bünyad bəy, Don Diego eyni sualı Madriddə eləyir ki, bəs dili öyrəndim, dini qəbul elədim, hər şey belə integrasiya olur, amma mənə titul nədir ki, zəncavər titulu vermirlər. Yəni ki, biz nə deyirlər, məndə qanun təmizliyi yoxdur. O adam nə qədər çalışsa da İspaniya şeyin ola bilməyib, İspaniyanın bir hissəsi ola bilməyib. Yəni ki, o Səfəvilər dövlətində böyük ki, bəs biz igid xalq idik, Şamlılar zad, ağıllı xalq idik, bizim qədim mədəniyyətimiz var, şairlərimiz, musiqimiz, tariximiz var, zad çıxıb görür ki, dünya bunları tanımır. Yəni, tanıyanda da bu dəqiqə, məsələn, Azərbaycanlıları stereotiplərlə tanıyırlar da, neft, avtokratiya, müharibə ki, normaldır, belə də olmalıdır. Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə diktatura var. Elə təzəlicə Əli Kərimliyinə də həbs elədilər. Bu yəni sistemi çit eləmək çox çətindir. Sistemi keçmək çox çətindir ki, sən istərsən də istəməsən də İlham Əliyevlə assosiasiya olunursan. Bu o demək deyil ki, təbii ki, bunu qəbul eləməliyik və tüpür mərciyə mən Əliyevçiyəm deməliyim, onu demirəm. Amma bəlkə də başqa yollar tapmaq lazımdır. O yolların nə olduğunu mən bilmirəm. Belə, hələlik bu günlük bu qədər. Double Take proqramında sizinlə mən idim.
Cavid Ağa. Və növbəti proqramda görüşənədək. Sağ olun.